Cratoaves. In this world of giant creatures, you have to be very special to stand out. Nice to meet you. I am Cratoaves, the joy of this place. There is no creature like me. Yes, I am small, but I may surprise you with the incredible things I can do. I can fly very fast, and my colorful plumage shines in the sky. It is very special. It keeps my body in its ideal temperature. And isn't my tail beautiful? When it flails in the wind, it enchants everyone with its beautiful movement. My beak is short and strong, and I have strong teeth. All of this helps me eat and to defend myself. My eyes are big and they see very well. I can find food at long distances, and I can also see my predator as well. To help my friends, I go look for water and come back to tell them at what distance it is and what is the way to find it. For being a rare species, sometimes I felt sad. I wondered every day, does someone who looks like me exist? But one day I found out that nobody lives alone. I found my partner, and together we built our nest. Olá, meu nome é Ismar e eu, como vocês, também gosto muito dos animais e das plantas pré-históricas. Nós estamos aqui, olha, bem no interior do Brasil, no estado do Ceará, no qual todas essas rochas contêm uma quantidade enorme de animais e plantas pré-históricas. Eles são sempre encontrados em rochas como essa. É um calcário e a gente, ao quebrar essa rocha, ela vai soltando vários fragmentos, vários pedacinhos e os fósseis são encontrados dentro delas. Como, por exemplo, é o caso desse peixe que aqui está. Olha só, ele é bem bonito, com tudo muito bem preservado. Então, os animais pré-históricos não são só os dinossauros. Existem muitos tipos de outros animais e um deles, que foi o que eu estudei, é um parente dos dinossauros. Mas ele é muito pequenininho. É uma pequena ave que se chama Cratoaves, Cratoaves cearensis. E por que ela é importante? Porque ela não só é uma das descendentes dos dinossauros, mas também das aves que hoje existem, das aves modernas. E ela é muito bem preservada. E todos nós temos que nos orgulhar muito dela, porque ela é uma das aves mais antigas do mundo e é a ave mais antiga do território brasileiro, com 117 milhões de anos. Então, nessa região do estado do Ceará, para todos aqueles que gostam de paleontologia e que gostam de conhecer a história da Terra, devem vir conhecer, porque aqui está registrado muito daquilo que foi o passado da vida na Terra.